Our journey began in Dublin, leaving behind familiar skies and heading towards Zurich. After a smooth flight, we arrived in Switzerland, welcomed by calm surroundings and crisp alpine air. From the arrival gates, we made our way downstairs, guided quietly toward baggage claim. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky. A short underground train carried us forward, seamless, efficient, unmistakably Swiss. Soon, our luggage arrived, and with it, the comforting sense that the journey had truly begun. Laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. अच्छा भी की लड़ी है ट्राम या ट्रेन? ट्राम ठीक है क्योंकि अच्छे ट्रेन सस्ती है ट्राम महंगी है ऐसी हॉलीडे पे आए हैं ऐसा ही ट्राम और ट्राम थल्ले जाना है कुछ नहीं जाना और ये नंबर है अथो तो लच भी तो तुरंत होए को With our bags in hand, we stepped onto the tram, ready to explore what lay ahead. The journey itself became an experience. Quiet streets, clean lines, and glimpses of everyday life passing by the windows. Each stop revealed a little more of Zurich's charm, inviting us to slow down and take it all in. After around 30 minutes, we arrived in the city center, relaxed, inspired, and ready to explore. We stepped out at Zurich's main railway station. We've never stop, and we shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be A place we had seen so often on screen, in Bollywood and Hollywood films. Standing there in person felt surreal, familiar, yet completely new. After storing our bags, we were finally free to explore. याद रखना कितने वे फिर आना है अच्छा भी put luggage in the available है भी ना और भी बैग में रख ये भी रख लेने और नहीं अच्छे भी क्यों मैं बैग रख लो वैसे अच्छा लगता पाया है नहीं बैग तो वजन बहुत है टोपी भी चुका दी अच्छा close the door अच्छा €7 ने तू बैग वाली थल्ले जगह नहीं हो पे लभ दे अपने बॉयफ्रेंड ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਗ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਇਹ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਇਹ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਲੇਕ ਉਹੀ 4 ਨੰਬਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਬਾਬ ਖਾਣੇ ਚਲੋ ਅੱਛੇ ਹੋਏਗਾ ਆਬਰਾ ਕਬਾਬਰਾ ਵੇਖੋ With open streets ahead and the city unfolding around us, we began discovering Zurich, not as a destination from the movies, but as a place to experience.
ਹਾਂਜੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਉੱਤਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉੱਤਲ ਲੈ ਆਇਆ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਤਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ 버ਗਰ ਕਿੰਗ ਖਾ ਲਓ ਯਾਰ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੋਣਾ ਖੱਬੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ Ja, pizza, this is for 2 or 1 person. ਓਕੇ We have kebab teller. Yes. ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂ था भाई बिल्कुल क्या बात है सर हाँ डिफरेंट टेस्ट है After spending some time in Zurich, we boarded a train toward Geneva, ready for the next chapter of our journey. Somewhere along the way, an unexpected call changed our plans. A friend asked us to step off at Lausanne, and there he was, waiting for us, right on time, with his car. What began as a simple train ride turned into a spontaneous reunion, adding a beautiful surprise to our Swiss adventure. We stepped off the train and walked out of Lausanne station, greeted by its grand, beautiful architecture, bigger and more impressive than we had imagined. Our friend welcomed us warmly, and soon we were on our way to meet one of his friends, who had invited us for dinner. As we drove through the city and beyond, the scenery unfolded like a dream. Rolling hills, charming landscapes, and mountains that seemed to stretch endlessly toward the sky. Every turn revealed a new view, making the journey to the restaurant just as memorable as the destination itself. Our journey led us to Martigny, where our friend's motel awaited. A beautiful, serene place with breathtaking views stretching beyond the windows. We stayed on the first floor, in a room that was spotless, comfortable, and welcoming. The motel also had its own restaurant, and we enjoyed a delicious breakfast there, surrounded by calm mornings and stunning scenery. वालेकुम जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वाह जी बाद में ना नाश्ता कर लेना सारे बाबू खाने हैं सारे बेहतरीन माशाल्लाह बड़े स्पेशल जाते हैं After breakfast, our friend suggested a trip to Villars-sur-Olon, high up in the mountains. The sun shone brightly, casting a warm glow over the winding roads ahead. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky just to. We drove through charming towns, each lined with wooden houses, quaint and inviting. Rolling hills stretched beside us, dotted with lush green fields and grazing cows. The mountains gradually grew taller, their peaks glistening under the clear sky. Streams sparkled beside the road, reflecting the sunlight like ribbons of silver. As the afternoon, we lay
Every turn revealed a new panorama, each more breathtaking than the last. We laughed, pointed out views, and felt completely immersed in the beauty around us. The journey itself became a memory, as wonderful as the destination we were approaching. Finally, Villars-sur-Olon appeared, perched elegantly among the mountains, promising the adventure ahead. जी कैसा है मतलब माशाल्लाह सीन कैसा है इसी सब ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਬਰਫ I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. After spending some peaceful moments, we continued our journey toward Espace Récréatif de France, a scenic recreational plateau high above the village of Graillon. This beautiful area, nestled in the heart of the Swiss Alps, is a place where nature and adventure come together. In summer, clear mountain air, lush pastures, and a high-altitude lake invite relaxation and exploration, while in winter, gentle slopes, toboggan runs, and family-friendly trails make it a perfect playground for outdoor fun. ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਕੀ ਆਈਡੀ ਟੈਗ ਤੇ ਕਰਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਬਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪੇ ਤੋ ਸਮਾਂ ਐਨਕ ਸਹੀ ਫੱਬ ਗਈ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ
ਉਹ ਲੋਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵੱਜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਵੱਜਦੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਫੁੱਟ ਮਾਰ ਲੈਣ ਅੱਛਾ ਦੇਖੀ ਉਹ ਬਸਾਹ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੇ ਨਾ ਡਿਗਾਣਾ ਕੱਥੇ ਕਿੱਕ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਮਾਰ ਐਵੇਂ ਬਸਾਹ ਪੂਰ ਲਾ ਲੈ ਪੂਰ ਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰਸ ਬੂੜ ਲੈ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਅੱਧੀ ਇੰਜ ਕਰ ਕਿ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰ ਹਾਂ ਹੈ ਬਿਨਾ ਬਣੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਬਣਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਰਮ ਹੈ ਇਹ ਜਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਰਮ ਇਹ ਦਾ ਖੁਦ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇ ਗਾਂ ਸ਼ਾਬਰ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਜਣਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇੰਜ ਇੱਕ ਇੰਜ ਦੂਜਾ ਇੰਜ ਓਏ ਹੋ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਇਓ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਗੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ After a couple of hours at Espace Récréatif de France, we set off toward Montreux, letting the road guide us through Switzerland's serene beauty. Small towns appeared along the way, each with its own character, quaint streets and colorful facades. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really Fields stretched out like green carpets, dotted with wildflowers and framed by rolling hills. The sunlight danced across the landscape, reflecting off gentle streams and highlighting the textures of the mountainsides. Hills rose and fell gracefully, their peaks reaching toward the sky, offering glimpses of the Alps in the distance. Bridges and rivers appeared unexpectedly, adding charm to every turn of the road. Villages felt timeless, where tradition and nature seemed to exist in perfect harmony. Each moment of the drive invited a quiet pause to take in the scenery. Even passing through open fields and forests, the sense of calm and wonder never left us. By the time we neared Montreux, the landscape had left a lasting impression.
a prelude to the city's lakeside beauty. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. We walked along the riverside path of Montreux, heading toward the iconic statue of Freddie Mercury. We spent time there, soaking in the views and the atmosphere. In that gentle afternoon light, Montreux revealed one of its most beautiful sides. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all around. ਲੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਇਹ ਬੱਕੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰਲਾਕਨ ਝੀਲਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤਸਵੀਰ ਇਧਰ ਬਣਨੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਸਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓਗੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਜੇ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਇੰਨਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਆਹ ਵੇ ਮੱਛੀਆਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਆਈਏ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਹੈ I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. As the day slowly came to an end, we drove back toward the restaurant and motel. The road was lined with beautiful views, winding gently through quiet landscapes. It was a peaceful return, carrying the memories of a day well spent. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy.
ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਨਾ। ਖਾਣਾ ਹੈ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ ਗਰਮ ਦੇ ਪੀਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਰ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਲੈਣੇ The next morning greeted us with gentle snowfall, soft and quiet, transforming the surroundings into a winter scene. With light snow in the air, we decided to visit the Roman amphitheatre. Turning all the wrongs into rights. Here we go. You can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, Standing there, the ancient structure felt even more powerful against the calm, white backdrop. Snow settled lightly on the stone walls, highlighting centuries of history. It was fascinating to imagine the stories once played out within these walls. The contrast between ancient architecture and falling snow was truly captivating. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਨਾ ਬੜੀ ਵਾਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜੇ ਵੇਖ ਲਓ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਵੋਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਲੜਦੇ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਵੇ ਭਾਲੂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਟਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਇਹ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੋਲੇ ਨਾ ਆਹੋ ਇਹ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਤੀਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਧਰ ਮੇਨ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ coins ਵੀ ਸਨ After visiting the Roman amphitheatre, we quietly walked through the cemetery of Martigny. It was a peaceful place, filled with silence, reflection, and a sense of respect for the past.
One of our friends, Wasim, had planned his journey onward to Milan, Italy, to meet his brother. His trip reminded us how travel connects people across cities, countries, and families. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. We enjoyed a buffet at our friend's restaurant, Luggage Indian restaurant in Martigny. Within budget, the spread offered a delicious mix of Asian and French dishes, full of rich flavors. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Shahbaz Chima, our gracious host, accompanied us to the railway station. Traveling through Switzerland by train is a truly seamless experience. Trains run on precise schedules, with smooth connections between cities and towns across the country. ट्रेन भाई दूर नहीं 2 नंबर पे 5 नंबर ट्रेन नहीं सी ट्रेन पर तो नहीं शुक्र Zurich एक्चुअली अगला स्टेप होना ना ए मेन नंबर heavy point. अच्छा प्लेटफॉर्म नंबर 5 5 2 ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਾਂ ਕਈ 56 ਤੇ ਨਾ ਉਹ 2 ਤੇ बढ़िया चलनी है ना हर 2-4 दिन बाद आती है ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਰੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ 5 ਆਂਦੀ ਵੀ ਬਸ ਮੇਰੀ 5 ਤੇ ਆਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂਕਿ As the chemicals they take us higher. The night's young. Aftab boarded the train towards Zurich airport for his flight back to Dublin, Ireland. ਇਹ ਖਾਓ चलो एक दे दो ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾ ਲਈ और लो बोला ये नहीं खाना मेरा से बना बात बना दो तेरे वास्ते जो छपा है इस पे कर लो ठीक है जनाब अल्लाह हाफ़िज़ While I took my train to Geneva airport. Saying goodbye to Shahbaz Chima was heartfelt, a warm end to a truly memorable stay. I arrived at Geneva airport, ready for the next leg of my journey. The terminal was bright and spacious, with modern design and clear signage. Travelers moved efficiently, each immersed in their own plans and destinations.
It was a peaceful conclusion to my Swiss adventure, a final stop before returning home.